Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to discuss some important MCQ questions on principles and processes of biotechnology based on the previous year question paper patterns. Let's begin. The first question is, which of the following is used to cut DNA at specific sites? DNA কে একটা নির্দিষ্ট স্থানে কাটার জন্য নিচের কোনটা ব্যবহার করা হয়? DNA ligase, restriction enzymes, polymerase, endonuclease. So DNA কে স্পেসিফিক সাইটে কাটার জন্য আমরা ইউজ করি রেস্ট্রিকশন এনজাইম, আর যেটাকে আমরা রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াসে বলে থাকি। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কমনলি ইউজড ক্লোনিং ভেক্টর ইন ইকোলাই? এর মধ্যে থেকে কোনটা ইকোলাইতে সাধারণত ব্যবহৃত হয় ক্লোনিং ভেক্টর হিসেবে? টিআই প্লাজমিড, PBR322, ল্যামডা ফাজ, কসমিড। সো অ্যামং দেম PBR322 এই ভেক্টরটা খুব এক্সটেন্সিভলি ইউজ করা হয় এজ এ ক্লোনিং ভেক্টর হিসেবে। দ্য ফার্স্ট রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস ডিসকভার্ড ওয়াজ, যে প্রথম আবিষ্কৃত রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কোনটা? EcoR1, HIN2, BEMH1, HE3. So among them, the first discovered restriction endonuclease is HIN2. It was discovered by Smith and Nathans. The process of transferring a gene from one organism to another is called. একটা জীব থেকে অন্য জীবের মধ্যে যখন আমরা জিন স্থানান্তর করি এই প্রক্রিয়াটাকে কি বলা হয়? হাইব্রিডাইজেশন, ট্রান্সফরমেশন, ট্রান্সডাকশন or gene transfer. So the process of transferring gene from one organism to another is known as gene transfer, where one molecule of desired gene is transferred from one organism to another. The enzyme used to join two DNA fragment is, দুইটা DNA টুকরাকে যুক্ত করতে কোন এনজাইম ব্যবহার করা হয়? DNA polymerase, DNA ligase, restriction enzymes or reverse transcriptase. So among them, DNA ligase has the capacity to join two DNA fragments. Next is PCR, that is polymerase chain reaction is used for. Polymerase chain reaction টা কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়? Protein synthesis, DNA amplification, RNA translation, enzyme production. So PCR is mainly used for amplification of DNA. DNA amplification এর জন্য আমরা ইউজ করে থাকি। The thermostable enzyme used in PCR is obtained from. The thermostable enzyme যেটি আমাদের Taq polymerase, এই এনজাইমটা কোন অর্গানিজম থেকে নেওয়া হয়েছে? থার্মাস অ্যাকুয়াটিকাস, ইকোলাই, Agrobacterium tumefaciens, Rhizobium leguminosarum. So this Taq polymerase was obtained from Thermus aquaticus. It's a thermophilous bacteria that lives in high temperature regions. The plasmid used in plant genetic engineering is, উদ্ভিদের যে জিন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে কোন প্লাজমিডটা মেইনলি ব্যবহার করা হয়? PBR322, TI plasmid, F plasmid or R plasmid. So among them, TI plasmid is used in case of plants, that is also known as tumor inducing plasmid, isolated from Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens. Which step of recombinant DNA technology involves insertion of DNA into the host? Recombinant DNA টেকনোলজির মধ্যে কোন ধাপের মধ্যে ডিএনএটা হোস্টের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়? Isolation of DNA, ligation, transformation, downstream processing. So among them, transformation is the process in which the DNA is inserted into the host cell. Which of the following is not a component
কম্পোনেন্ট অফ পিসিআর, এর মধ্যে থেকে কোনটা পিসিআর এর উপাদান নয়? টেমপ্লেট ডিএনএ, প্রাইমার্স, ডিএনএ লাইগেজ, ট্যাগ পলিমারেজ। সো অ্যামং দ্যাম ডিএনএ লাইগেজ ইজ নট ইউজড ইন কেস অফ পিসিআর। ওই পিসিআর এর জন্য আমাদের দরকার টেমপ্লেট ডিএনএ লাগবে, প্রাইমার লাগবে, ট্যাগ পলিমারেজ লাগবে, তাছাড়া নিউক্লিওটাইডস লাগবে, ডিএনটিপিস। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ডাউনস্ট্রিম প্রসেস ইন বায়োটেকনোলজি? এর মধ্যে থেকে কোনটা ডাউনস্ট্রিম প্রসেস? ডিএনএ আইসোলেশন, ক্লোনিং, প্রোডাক্ট পিউরিফিকেশন, জিন ইনসারশন। সো অ্যামং দ্যাম প্রোডাক্ট পিউরিফিকেশন ইজ এ ডাউনস্ট্রিম প্রসেস ইন বায়োটেকনোলজি, যেখানের মধ্যে আমরা যে ফাইনাল প্রোডাক্টটা আমরা যদি প্রোটিন হয়, প্রোটিন হতে পারে বা অ্যান্টিবায়োটিক্স হতে পারে, antibiotics. So there are several other components that we are done purification of the product. Sticky ends are produced by the sticky end কে তৈরি করে? ডিএনএ লাইগেজ, restriction enzymes, RNA polymerase, exonuclease. The sticky ends are mainly produced by restriction enzyme. যেখানের মধ্যে ডিএনএটা যদি মধ্যে ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট এরকম থাকে সেখানের মধ্যে এরকমভাবে কাট হবে। হোয়ারেস ইন কেস অফ যেটা আরেকটা থাকবে আমাদের, দিস ইজ নন এজ ব্লান্ট এন্ড। ব্লান্ট এন্ড স্টিকি এন্ডের ক্ষেত্রে যখন এরকম ডাবল স্ট্যান্ডের ডিএনএ যদি থাকে সেটা একটা পোর্শন এরকমভাবে থাকবে, এরকমভাবে, এগুলোকে বলা হয় স্টিকি end. The full form of PCR is, full form of PCR এর পূর্ণ রূপটা হলো protein chain reaction, polymerase chain reaction, peptide chain reaction, polysaccharide chain reaction. The PCR full form, as we all know, is polymerase chain reaction. It was discovered by Kerry Mullis in 1983. The enzyme used to convert RNA into cDNA is, এর মধ্যে থেকে RNA তে cDNA তে রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত হয় কোন এনজাইমটা? ডিএনএ পলিমারেজ, RNA পলিমারেজ, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ, ডিএনএ লাইগেজ। So among them reverse transcriptase is the enzyme that converts RNA to cDNA. The preferred host for gene cloning is, জিন ক্লোনিং এর জন্য পছন্দমূলক হোস্ট কোনটা? অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফিসিয়েন্স, ইকোলাই, বেসিলাস সাবটিলিস, সিউডোমোনাস পুটিডা। So among them E. coli is widely used as a host for gene cloning. A bioreactor is used for, bioreactor এর কাজ কি? ডিএনএ কাটিং, large scale production of biomolecules, gene transfer and PCR. So among them bioreactor is mainly used for the large scale production of biomolecules in biotechnology. The function of ORI site in a plasmid is, প্লাজমিডের মধ্যে যে ORI সাইট থাকে সেটার কাজ কি? জিন ট্রান্সফার, initiation of replication, protein synthesis, restriction sites. So initiation of replication is the main function of ORI site. Which enzyme seals the nick in DNA during replication or repair? কোন এনজাইমটা ডিএনএ কাটটাকে বন্ধ করে? ডিএনএ লাইগেজ, ডিএনএ পলিমারেজ, হেলিকেজ, প্রাইমেজ। So among them DNA ligase that joins the Okazaki fragments, or the during the repair it cuts the DNA and ligates the cut. In gel electrophoresis DNA fragments move towards, gel electrophoresis এর মধ্যে DNA fragments গুলা কোন দিকে মুভ করে? Cathode, anode, both direction or remain stationary. DNA is a negative molecule, so it will move towards the positive side. So that is anode. Plasmids are linear DNA molecule, small circular DNA molecule, RNA molecule or protein. The plasmids are small circular
DNA molecule, that is also known as extra chromosomal DNA. Extra chromosomal DNA. Which of the following enzyme is used to synthesize DNA from RNA? এর মধ্যে থেকে কোন এনজাইমটা ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি করে? DNA polymerase 1, reverse transcriptase, ligase, endonuclease. Among them, the DNA is converted into RNA. RNA তৈরি করছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ, যেখানে mRNA থেকে কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ cDNA তৈরি করবে। cDNA তৈরি করছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম। Which method is used for introducing recombinant DNA into plant cell? এর মধ্যে থেকে কোন প্রক্রিয়াটা ব্যবহার করা হয় প্লান্টের মধ্যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রবেশ করানোর জন্য? মাইক্রো ইনজেকশন, বায়োলিস্টিক গান or gene gun, electroporation, or all the above? So among them, all the above is the correct. All the methods are used to insert the recombinant DNA into the host cell. Which part of plasmid is used for gene transfer? Vir region, tDNA region, Ori site, opine gene. So among them, tDNA region is used for the gene transfer. Which process is of extracting? The process of extracting pure product after fermentation is known as upstream processing, downstream processing, ligation, hybridization. It is known as downstream processing. Agarose gel electrophoresis separates DNA fragments based on. Agarose gel electrophoresis এর মধ্যে DNA fragments গুলো যে পৃথক করা হয় কিসের বেসিসে? Shape, charge, size, density. So in agarose gel electrophoresis, the DNA fragments are separated based on their size. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be continuing solving some of the important MCQ questions mainly based on the previous year question paper pattern. So do stay tuned for the updates. Thank you.